Kwanza nina uzoefu ambao wa muda haupungui takriban ya miaka 8 sasa hivi toka kuwepo Zopu mpaka 9, na nimepata kuzoeana na wazee wa watoto vizuri, kwa sababu mwanzo walikuwa wanachelewa kuamka na nikazoesha muda huu na mpaka wakauzoea wazee pamoja na watoto wao. Kwa hiyo ni muda mzuri kwa ajili ya kuwahi skuli mapema, kwani nitakapokuwa natoka kuanzia saa 12 skuli tutakuwa tunachelewa na watoto watakuwa wanachelewa kuanza masomo yao. Mimi kwangu jambo la kawaida kuamka saa hizi, kwa sababu ikifika saa 8 9 niko macho naamka. Sipokuwa yeye kuna siku nyingine najua mambo kitoto na kuamsha mapema inakuwa kidogo, saa nyingine inakuwa mtihani, lakini saa nyingine unambembeleza na kubali. Kuna siku anaamka tunakuja na kilio, anakuja paka nengene, lakini tunakuja inshallah, hakuna shida. Hali ya mtoto nyumbani ni nzuri sana. Maendeleo yake nashukuru Mungu sihaba, kutokana na elimu yake, anapata elimu kutokea Zopu Academy. Kwa kweli maendeleo ni mazuri sana mpaka sasa. Hali ya Abdul Karimu kuanzia asubuhi mpaka anapokuja zake skuli anakuwa hana hali yoyote ambayo labda inamuathiri, sababu anaonesha ni uchangamfu tu wa kuwa anataka kile kitu au anataka maendeleo ya kuja skuli. Kwa hiyo ndo hali yake Abdul Karimu. Na inakuwa inatokezea kwa siku zote ama inakuwa siku zote? Akishafahamu tu jambo la skuli, kwanza ilikuwa ni changamoto kidogo kufahamu kwamba akienda skuli ilikuwa mkaidi hataki, lakini sasa hivi kwa kuwa kile kitu ashazoea, anaona ni kitu cha kawaida, alafu pia ana mapenzi nacho kwa sasa.
na sita kesho ndarejesha. Kesho ndakakade bosi uliko ni nani ati nani kulida Brani, ¿qué? Muy bien, muy bien. ¿Qué? Ruka, njoo ruka tusome pate msisitizo. Ruka. Moja, mbili, tatu, tano. 1, 2, 3, 4, 5. Ruka moja. Kwa mujibu wa elimu, hata serikali pia inaanza elimu ya awali, na elimu ya awali ndio elimu ya lazima, yani inapigwa kelele lazima mtoto asome elimu ya awali ambayo ndio inamuamsha kielimu zaidi. Na sisi tunafundisha elimu ya awali kwa wanafunzi wetu hawa wasiosikia, viziwi, kwa ajili ya kuwasaidia ili waweze kujielewa na kujiamini na kuweza kujielezea. Na sisi tunafundisha kwa kutumia lugha ya alama pamoja na matamshi na sauti, kwa sababu sio watu wote ambao watakuwa wanajifunza lugha ya alama, kwa sababu watoto wanatakiwa waweze kuzungumza na jamii ili waweze kuwaelewa. Kiukweli si hawa tu, watoto wote kiuhalisia wanakuwa wagumu, kwa sababu mtoto anatoka nyumbani anakuja skuli, na kwa nyumbani ana mazingira mengine na skuli inakuwa ni mazingira mengine. Japokuwa ni watoto wanapenda kucheza zaidi, nyumbani watacheza zaidi na skuli watacheza zaidi. Lakini sasa skuli kuna vitu vingine ambavyo tunapunguza mchezo kwa sababu yaweze vile kujielewa, kwa sababu kuna kuandika, kuna kusoma, kuna vitu tofauti. Kwa maana hiyo inakuwa mazingira yanakuwa tofauti. Na ukija naye mtoto hapa kuanza kumkatisha yale mazingira ya nyumbani ya kuwa aweze kumcontrol darasa, aweze kufanya hichi na kile ambacho mwalimu umekitengeneza, pia inakuwa ngumu. Kwa hiyo lazima mtoto umpende na wewe mwenyewe akupende. Kwa hiyo ujenge mazingira ya upendo. Ukishajenga mazingira ya upendo na ushirikiano, basi mwanafunzi inakuwa rahisi, mtoto yoyote tu anakuwa rahisi kukuelewa na mnaweza mkashirikiana vizuri. Si wasiosikia tu, na hata ambao wanasikia kwa elimu ya awali, kwa sababu inakuwa ni ulezi zaidi kuliko kusoma. Kwa ukweli utofauti ni mdogo tu, kwa sababu sisi wazazi tunahisi watoto wasiosikia kama mzigo, kwa sababu hatupendi kuwashirikisha. Yule ambaye anasikia utamuita njoo uniletee nifanyeje, lakini na huyu pia anahitaji. Kwa hiyo unabidi
umchukulie vile vile ambavyo alivyo na mahitaji yake. Kwa hiyo ni ule ushirikishwaji tu wa watoto, lakini watoto wote nahisi wako sawa sawa, isipokuwa huyu ana mahitaji maalum, huyu yeye yuko kawaida. Na huyu ambaye yuko kawaida pia naye ana udhaifu wake mwingine, kwa sababu anaweza kuwa huyu alikuwa ana mahitaji, anaweza kuwa yuko right kuliko ambaye yule alikuwa hana mahitaji. Watoto wengine kwa sababu ni wanasikia, wanaona, watoto viziwi, ina maana lazima katika upokeaji wao lazima mtoto akuangalie usoni, macho kwa macho. Halafu lazima uweze kutumia lip zako, aweze kusoma lip. Kwa sababu yeye anajifunza kwa kutumia lip, kwa sababu hasikii. Kwa hiyo anajifunza kwa kutumia macho yake. Na kuna wengine ambao viziwi lakini pia na macho yao yanakuwa uoni hafifu. Kwa maana hutakiwi mtoto kama yule ukae naye mbali, na maana ukae naye karibu pia nawe aweze kukuona zaidi. Kwa ukweli ni kama kawaida, kwa sababu ninavyohisimia, kwa sababu mimi ndio kwa kila wakati nakuwa nao. Isipokuwa na hata wa kawaida, kwa sababu kuna wengine ambao wako wazuri, wako wakati na kati, na wengine wako slow. Kwa hiyo nategemea na yule mtoto ambaye, kwa sababu kuna uziwi mwingine ule wa kuzaliwa, uziwi ule ambaye pengine kaumwa tu kapata lile tatizo, kanifahamu. Kwa maana inakuwa zile upokeaji wao unakuwa ni tofauti kidogo, lakini kulingana na ni uwezo wa yule mtoto mwenyewe, yani alivyo kimazingira. Kwa ukweli si wasiosikia tu, tuseme kwa watoto wa jumla, kwa sababu hata watoto wa kawaida mtoto anaweza kawa anaumwa, asikwambia sasa kama mimi naumwa na wapi, lakini utamhisi leo hajaamka vizuri. Unafahamu? Kwa maana na yule ambaye hata kama atakuhasikii utamhisi leo huyu hajaamka vizuri, unaweza kumuuliza, "Vipi leo unaumwa?" Atakwambia, "Mie tumbo" au "Mie homa." Kwa maana hata mtoto wa kawaida anaweza ukamwona kanywengeka tu, ukajua huyu leo hayuko sawa. Na hawa wako vile vile ni kama kawaida tu. Na anaweza kukwambia, "Mie leo macho yanamuona", utahisi, utaangalia. Unajua. Sio changamoto zetu zinazotukabili kwa ukweli. Katika kituo chetu tunapokea watoto ambao wanakuwa wapo katika umri mkubwa, na wazazi wanakuwa hawana muamko wa wale watoto, kwa sababu mtoto anafika miaka 6, miaka 7 bado mzazi hajaamka kumleta mtoto katika kituo, wakati ule umri ule tayari anatakiwa mtoto ajiunge darasa la kwanza pengine. Kwa hiyo unakuta hapa sisi tunapata watoto wakubwa ambao tayari na halafu hawana kitu chochote. Huwezi ukamtoa mtoto kampeleka kwingine. Ina maana mtoto yule umsomeshe kwa jitihada zako zote, mradi kama ni mwaka mmoja tu, lakini aweze angalau kuwasiliana na mtu japo kitu kidogo, au aweze kukuelewa wewe. Kwa hiyo inakuwa ni ugumu zaidi, kwa sababu na wazee nao hawana ushirikiano. Unabakia wewe mwalimu kama mwalimu tu, na sisi hapa tuna masaa yanakuwa ni madogo machache, kwa hiyo muda mrefu anakuwa nao mama. Pia na wazazi sisi tunatumia usaidizi wao kwa kutumia hearing. Zile hearing ni wazazi hawana uwezo wa kununua za majumbani. Kwa hiyo tunabakia hapa Skuli kama Skuli, tunawasaidia ambazo wanatumia hapa, wakimaliza kujifunzia zinabakia shule. Na yale ni mtoto ndo masikio yake, kwa maana ule mtoto atakuwa anasikia akiwa Skuli tu, akiwa nyumbani hasikii. Sasa vipi ataendelea kwa hafla? Ngumu, kwa sababu wazazi hawana uwezo wa kutengeneza zile hearing na ni costi. Hili nahisi linakuwa ndo tatizo, kwa sababu mtoto anatakiwa avae hearing kwa muda wa masaa 8. Hapa sisi tunavaa pengine labda 4 mazima, mtoto hasikii. Inakuwa ngumu kwa kweli, tunashindwa kuendelea. Tunao watoto wetu ambao wametoka si awamu ya kwanza wala si awamu ya pili. Tunakwenda nao wanaingia kule standard 1. Lakini changamoto ni kubwa, kwa sababu ule mwaka ambao wanaanza standard 1 wanakuwa vizuri, kwa sababu ndo tumetoka nao huku na masikio wanasikia, lakini wakitoka hapa ile masikio yanabakia. Kwa maana kwa mwaka ule watakuwa wana ile idea kidogo tu ya kule ambako kumeamka yale masikio, baadaye kunarudi kunakuwa. Kwa hiyo wanaporomoka watoto, wanakuwa hawaendelei. Darasa la kwanza wanaendelea vizuri, ikifika darasa la pili watoto wanaporomoka wote. Kama wao walikuwa wanachukua nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, wote wanakuwa wote wako, elimu inashuka kwa ukweli. Kwa hiyo tunaomba ni kuwa na skuli yetu yenyewe ya kuendeleza watoto wetu. Akitoka KG3 tunaendelea nao standard 1, standard 2 up to standard 3. Baada ya standard 3 wanakuwa wana join inclusive, ambao na wale ambao wanasikia wanazidi kuendelea zaidi, kwa sababu tayari wao washaweza kutumia hearing, na wengine ambao tayari washaweza kusikia, na wale wanakuwa wanazungumza nao, wanawasiliana vizuri, kwa hiyo inakuwa wako bright. Lakini kwa hivi sasa hivi, yani ni miaka karibuni tangu 2000 na kama sikosea 2019 2020 naona nimejiunga na hii skuli. Watoto tukitoa kule wanaingia darasa la kwanza la pili, kisha hata tukiwafuata maendeleo yanakuwa hawaendelei, hawafiki pengine form 2 form 3, kwa standard 7 akifanya mtihani form 2 ndo basi pengine katoto 10 au 20 anapata mmoja tu ndo anaingia form 3 form 4 kwa msaada, lakini kwa hivi ngumu. Lakini kama tunakuwa tunaendeleza vile vile kama hapa standard 1 standard 3 2 standard 3 wakitoka wakijoin kule inakuwa
alhamdulillah, mashallah, tunafikia yani japo robo ya lengo, kwa sababu inatakiwa mpaka ufike university wapo una skuli yako, lakini ikiwa kama haiwezekani, lakini hapa kidogo tunakuwa tushawasaidia. Sabuni tunafanyaje? Naona hii tia huku nini mtaka kuona mama hii anafua wewe nafua kichuma tufue vizuri, sisi tunafua sasa. Unaona? Tia sabuni vizuri, nafua vizuri. Kitabu cha kutengea maji. Kitabu cha kutengea maji. Kama fua. Fua rasmi. Nzuri. Hii hapa ya. Huyo kakalea dora. Huyo umelipata. Wengine kwa wanapewa nzuri Ya rangi. kuna mtambo soksi inaua sabuni soksi inaua sabuni bwana. Labda tulizo basi ile mawazi, kwa hiyo nachukua vizuri. Umefanya na leo nitakufua maji yote yawe meupe. Nzuri. Wenzetu nje tukasuuze nguo. First time the voice. Rahma mvivu. Njoo huku. Kisha unaanika kama hivi. Nzuri. Haya na wewe. Haya, mude, mude. Nzuri nyote, nzuri. Haya, njooni mnawe. So the School for the Deaf was started in 2010, and the objective was these kids, we realized in ZOP that these kids, they have a problem within the family and in the community. The family were not happy to send them to schools because they were afraid for the kids to get an accident, maybe crossing the road. Also, they were feeling like
putting the kid into daladalas, our transport, public transport, again become a challenge because he cannot communicate with the community. So we thought, what can we do to help them within the family and also within the community? So we said they have to be heard, they have to be known, and that's why the School for the Deaf and Post-Hearing school was started. And by then we had a very big research with Oxford University of UK. So they are the one, and Impact started contributing towards hearing aid. But we were not in this building, we were in a different building. Then 5 years ago, a good donor from Impact UK said we used to hire the buildings. So this good donor said, I cannot pay for you to renovate the house which doesn't belong to SOP. So, but I'm ready to pay if you can find a location where you can buy your own house. And that's why we started this school. We got the area and we were able to build. And when we were building the institution, the idea again was to have first the school, but also have the clinic, which could also review all the kids who are within. Because you know, these deaf children, they have to have hearing assessment every year, minimum, so that we see the development of their hearing, whether it's going down or it's improving. We have seen some few kids who have improved in their hearing after wearing hearing aid, and some of them we had to discharge from the school and send it to the normal stream schools. The other side, this is one advantage. The other advantage is whenever we are doing now the hearing assessment to a new kid in this school, the family are able to come and they gain confidence now that at least after my kid is being diagnosed to have a deafness, we'll have a place to study. And we are very happy that this year we have been able to send one kid into the normal stream, because we know the government is asking about inclusive education. But inclusive education has a lot of issues in the world. It's not only taking a kid who is not hearing to put into the class. It's a matter of making sure also that kid is getting advantage of being in that. He's having advantage of being within the community of other children so that he can play with other kids. But that should not render him or prevent him from getting the real education. So for us, that's why we started the preschool, the pre-primary schools, nursery school, because at least we'll have 4 to 5 years with these kids, and hopefully they've gained confidence first, and number 2, they'll be able to pronounce few words. At least when they go to the normal stream schools, they'll be able to talk and communicate, and the most important is to gain confidence. Recently, in the last 2 years, we have also introduced the health work and social workers. These social workers, they have objective of going into the family, first to give them the support they need, but also to go into the street they are living, so that they can go and talk to the shopkeeper, they can go and talk to other members of the community, that when they talk to these kids, they should look at their eyes. They should not like talking with other kids, keeping maybe their mouths, they are looking at somewhere else and then asking questions. Because this kid, we have realized they are very good on lip reading. So they should not talk to them in a deafness manner, because they are not using sign language. But instead they are showing few items, they should speak. And then the kid will be able to respond, and we have seen changes also within the community. Personally, and on behalf of ZOP, we would like to thank all the donors. The idea wouldn't have materialized if the donors did not contribute. So we really thank them, and having the School for the Deaf teachers plus the social workers, we think it has really made a difference in this school. I'm Hassan Habib, the head teacher of the Zanzibar Outreach Program. Zanzibar, we call it
Zop Academy. We are taking children from 2 years till they finish kindergarten 3. And we started the school since 23, and we have taken out a lot of children here since that time, and others are now elders that they have been learning through other schools, and the others are working for their own different areas. Here we've been lending the. We had I don't know what language we use. Okay. We rent a building at Manakorekwe by that time, and then we got a sponsor, and alhamdulillah, now we have our own building, which is known as Zanzibar Outreach Program Zop Academy, especially. Here we are taking the children from morning, and others are not coming from the morning. They are from very early morning, because after Salah, we are taking them because they are living in different areas. They come here till 30 past 11, then they go home. Here at school, because we have different level ages, others are baby, we have KG1, KG2, KG3. So KG1, 2, and 3, they are starting to learn academical subjects, but baby, they are just mostly, we try to teach them how to know themselves, how to express themselves, and how to identify some things in our environmental. Yeah, KG1, KG2, KG3, and the KG3 are learning different subjects, mathematics, Kiswahili, environmental, even religion, and they go by finishing their 3 or 5 years sometimes, maybe others till 7 years are here, because we used to teach them how to speak. Most of the children taking are not speaking. Some of them are even not taking out the sound. You don't even hear the sound from the mouth. So we used to teach them how to talk. It is difficult because they don't hear, but once they are using the hearing aids, then something can be done, because most of them, they improve their hearing by using their hearing aids, and some get off the school while they are talking. They are hearing, and others, they don't get even speaking even a word. So this is how we are doing. It is somewhat difficult because mostly language, you expect somebody to speak, but here they are not speaking. So I think it will be somehow difficult. We can even teach them maybe to know this is a container for the binoculars, maybe. Even something, simple words, say telephone, but he can't speak telephone, he can't speak container, he can't speak finger. So what would you expect when you teach them in English? So it is our difficult things to practice this till now. But maybe we can find the ways. If those who are now getting even few words, then we can try to separate them and teach them specially other languages. But for now, it is somehow difficult. Most of the parents, while the children are finishing their KG3, they need them to continue here, because in sending them to other schools, they don't get improvement, really. And most of them drop their lessons. Most of them, they drop their lessons, they don't continue learning. They are at the
villages not doing anything there. But if we continue them here, class 1, 2, 3, till class 4, then it will be in a better way to improve themselves, even in other schools. So if we get the capacity of having other building, because this is very small, we can't have a class 1 here. Then obviously if we have a building, we can have other teachers to improve the situation here. Maybe you can conclude. Do you have questions? Yes, please. Where do you get yani wanafunzi na makocha gani? Good. Our children, mostly, we get from the hospitals, mostly, because our conditions, first of all, should be the child who is not hearing at all. Or if in 3 levels of hearing, one of them, then you can take him here. But if the child he can hear everything, then it's difficult to take him here, because when we combine with the others who are not hearing at all, automatically he will drop. Our target is to improve everybody. So if he hears something, then we take him here with others who are not hearing anything, then he will copy to the others who are not hearing. You know, children used to copy from others. So from Nazimoja Hospital mostly, they go for checking, then they tell us that this one is not hearing. Then they should come here with the form, IBR form. Then he's one to be. We get cooperation with other institutions, mostly, and sometimes we get these hearing aids, used ones mostly, not newly. We get others who come to ask us for different things here. Sometimes they used to react with our situation, but most of these children are coming from the poor families. So even the payment of the bus is difficult for them. Yeah, that's why till today, our fee is 15,000 shillings of Tanzania, which is cannot run even the transport of the day. So I know that we get other contributions from different institutions for paying the teachers, having these buildings, maybe moving the situation of the every day needs money with us. So we get some, I can say, who is contributing us, but I'm sure that it's not only from the 15,000 who children are paying here. Everybody have to know that these are among the human beings. The problem they have is the natural problem. Anybody can get, anybody can have even such a child. So everybody has to know that these are the children in need, so they have to contribute everything they see. They think it is needed here. Even government or private institution, even private persons can come and see what is doing here, what we are doing here. And obviously we are inviting anybody to come, because they will tell us also if we are on the way or just going here.
mawasiliano iko vizuri, tunaelewana. Hata hivyo, hata ile confidence ya kutoka na wenzio, yani kuzunguka na kushiriki katika shughuli za kawaida iko vizuri sana. Fursa ulionaje mpaka kumpeleka mwanao Zopu Academy? Yani nimejuaje? Ulijuaje? Okay. Yani mwanzo nilikuwa nikifuatilia kipindi mtoto wangu alikuwa amechelewa kuongea. Kwa hiyo nikahangaika mpaka nikafika hospitali, nikakutana na Dr. Naufal, akaniandikia kipimo, kumpima, akaniambia mtoto wangu hasikii, ndo akanielekeza huko, nikaanza kumpeleka na akaanza kupata huduma kwa Zopu Academy. Imesaidiaje katika kuona kwamba mwanao tayari anaanza kupata angalau ule usikivu pamoja na matamshi? Imesaidia sana kwa sababu wakati nampeleka alikuwa ana miaka 3 tu. Kwa hiyo ameanza mwaka jana last year. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nashukuru yuko vizuri. Hata kama yani mwanzo ulikuwa ukimshtua hivi, yuko tu anaendelea na kazi zake, lakini sasa hivi unaweza ukamshtua kidogo akakusikia. Hata kushika kitu ilikuwa kwake shida sana, lakini sasa hivi afadhali sana. Nashukuru. Kauli gani kwa wale ambao wamesaidia mpaka kumfikisha hapo kijana wako? Shukrani. Una kauli gani kwao? Una maneno gani? Wito. Kwa ufupi mimi na suggest kitu kimoja kwamba wazazi tuwapime tu watoto wetu mapema, tukishawapima mapema, tukishajua tu tatizo, tuwafanyie tu taratibu mwingine. Kwa jina naitwa Daudi Maulid Swedi. Ni mwanaharakati wa kujitolea katika NGO ya Zanzibar Outreach Program ZOP katika kitengo cha ZOP Academy. Kitengo hichi ambayo tunawafundisha matamshi na sauti watoto wale wenye mahitaji maalum. Mimi nipo hapa kama driver ambaye ni huwa nachukua majumbani na kuwaleta katika kituo chetu, na inapofikia muda na kuwarejesha katika majumbani. Naam. Changamoto zipi zinazokukuta katika mizunguko kwa kuchukua katika majumba wakati hawa ni vijana ambao hawasikii ama wana matatizo ya usikivu? Katika uchukuaji asubuhi, changamoto kubwa ambayo ninakumbana nayo ni kuna baadhi ya wazazi wanaelewa kwamba ikifika muda na ninawakuta katika vituo, na kuna baadhi ya wazazi ambao wao siwakuti mimi katika vituo mpaka niwe nawashtua kwenye simu. Na tatizo kubwa linakuwa ni twende zetu tu wewe na kwako tu hiyo. Yaani wewe hiyo ni yako tu wewe. Tatizo kubwa linakuwa katika kuamsha wazazi, kwa sababu kuna wazazi wengine wanakuwa wazito kufika katika vituo kwa mapema. Na safari yako unaianzaje? Asubuhi mpaka kufika kuwarejesha nyumbani. Safari naweza kusema ni ngumu na au nyepesi, kwa sababu katika kuanza kwangu gari na kwenda kuichukua katika hospital ya Mnazi Mmoja ambayo ndipo ninapolala. Kwa hiyo napata changamoto ya asubuhi kufuata gari kutoka Amani Fresh ninapokaa au ninapoishi na kuifuata gari ilipo katika hospital ya Mnazi Mmoja na kuanza ruti yangu. Nadhani sijui ni kuchambulia ruti yote kwa ujumla ilipo. Asubuhi na mapema, mtoto wa mwanzo naanza kumchukua katika kituo cha Mwera ambayo tunaita Royal. Pale ndo naanza kumchukua mtoto wa mwanzo, na mtoto wa pili namchukua katika mlima wa Kijichi, chini ya mlima wa Kijichi kwenye kituo cha daladala ndo namchukua mtoto wa pili, na mtoto wa tatu namchukua njia ya kuelekea Brilliant katika njia hiyo hiyo ya Kijichi, na mtoto wa nne namchukua kuelekea Ngalawa katika kituo cha Kaosh hapa nyuma panaposhwa gari, ambao hapo tena na return kwa ajili ya kurudi kuifuata njia moja kwa moja ya Bububu ya kuelekea kuikamata katika barabara ya Daraja Bovu. Daraja Bovu namchukua watoto wawili katika njia ile, ambao mmoja namchukua kituo cha Skuli Skuli na mmoja namchukua katika kituo cha Mchumani. Nikitoka hapo naelekea njia inayoelekea Mikunguni
ambayo kuna kituo kinachoitwa Gongo Store. Hichi ndio kituo kikuu cha huyu mtoto, ama siku moja huenda siku nyingine akanipigia simu babake, huwa ananisubiri kwa wazee au ananisubiri kwa mabata, inategemea na yeye jinsi alivyo ule wepesi wake, lakini kituo chake kikubwa ambacho ninachomchukua mtoto huyu namchukua Gongo Store. Kwa hiyo nikitoka Gongo Store naitafuta roundabout ya Amani na kuelekea zangu Fuoni. Nikifika katika maeneo ya Magogoni pale kuna mtoto mwingine ambaye pia humchukua. Nikitoka hapo kituo changu ambacho kinachofuata kinakuwa kituo cha Kwarara. Na kwenda kumchukua Kwarara, nikitoka Kwarara naelekea njia ya Jitumai, ule kuna watoto wawili na wachukua, alafu naelekea katika kituo cha polisi cha Fuoni. Pale hufika na pale zaidi hupata changamoto zaidi kwamba siku nyingine huenda namkuta wale mtoto ambaye namchukua Fuoni yupo, au siku nyingine huchelewa, na huchelewa kwa sababu kutokana na anapokaa yeye anakaa juu wapi Bungi Miembe Mingi. Sasa kutokana na usafiri wa asubuhi mapema kule inakuwa ni shida, kwa hiyo anasubiri kidogo angalau kupambazuke ili waweze kumtia kwenye gari. Vile vile sitoweza kuwatoa shukrani makonda ambao wanomsaidia mtoto huyu, kwa sababu watoto hawa wanasaidiwa na jamii katika sehemu mbalimbali, aidha mimi weye, lakini katika harakati za kuweza kumsaidia mtoto huyu ili kuendeleza kupata elimu zaidi, basi hata na makonda na madereva nao wa daladala ambao wana njia ya kaskazini huwa wanatusaidia mtoto huyu kutoka Bungi kwa kumchukua na kumshusha katika kituo cha polisi cha Fuoni. Nikitoka zangu hapo na kuja zangu na kuitafuta barabara ya Kisauni, na nikifika katika barabara inayoelekea Kisauni, mwanzo wa kuta la uwanja wa ndege ambayo kwa jina la jingine tunaita njia ya Azania, kwa mbele kidogo pale huwa namchukua mtoto ambaye ni wa mwingine, alafu ndipo naelekea katika viwanja cha Kisauni cha mpira miguu. Pale huwakuta watoto wawili, mtoto mmoja ambaye yeye huwepo pale na mmoja huja pale akitokea Kombeni. Sasa huyu wa Kombeni ambaye naye vile vile huwa analetwa na kaka yake kwa ajili ya kuja zao Skuli. Kwa hiyo hicho kituo ambacho kinachofika cha Sauni ndio kituo changu cha mwisho, ambayo hapo tena kuja zangu Skuli, na ninashukuru kwamba mbake basi najitahidi kadri ambavyo ninavyojitahidi katika barabara au katika njia kuepusha hili na lile, lakini najikuta saa 1 kamili mimi na ripoti Skuli na watoto wanaanza masomo yao kwa wakati. Jina langu naitwa Suleiman Ali Omari, nakaa Bubu Kijichi. Tatizo la usikivu ligundua tokea kuzaliwa kwake. Alianza kwamba hata kama kuna kalala ukiweka kilele ilikuwa hawezi kushtuka, kwa hiyo kapata wasiwasi, ndio kujua kadri siku zinavyoendelea kujua kwamba hana uwezo wa kusikia. Na baada ya hapo mlitumia jitihada gani nyingine? Jitihada alikuja akapata matatizo hapa kwenye kama miaka 3.5 umri wake. Sasa nikaenda hospitali kule, kafuatilia mnazi mmoja pale na madokta kupima masikio, na baadaye sehemu masikio akachekiwa, akasema hana uwezo wa kusikia wala kuzungumza. Ulichukua hatua gani baada ya hapo? Baada hapo tukafuatilia kuhusu shule, ndio tukaenda pale shule tukapelekwa mnazi mmoja kwenda kupima tena, ndio akagundulikana kwamba ile tatizo lipo la usikivu na kuto kuongea. Maendeleo yake sasa yakoje? Ya usikivu ya masomo na ya masomo. Maendeleo yake usikivu kwa sasa anasikia, lakini kwa mbali, kwa sababu kama atafungua radio ama TV mle ndani inakuwa anahisi kwamba anapoweka sauti kubwa kama anakuwa anapunguza kwamba inamuumiza mpaka yeye masikio. Kwa anakuwa anapunguza mwenyewe sauti na anajua, na akifanya makusudi anakuwa anajua kama hapa na kera. Kwa anakuwa anapunguza Kwa majina anaitwa Mwajuma Omar, ni mkazi wa Mwera. Nipo na mtoto wangu anaitwa Rashmi. Tatizo la mtoto wangu niligundua wakati wa makuzi yake. Tunaona watoto kila stage wanakuwa na vitendo vyao wanafanya. Kwa hiyo tumeona katika ukuaji wake, tukijaribu kumuita tunaona kwamba hajibu ama haitiki. Maana kama mtoto utakuwa unamgongea vitu, utakuwa unamuona kabisa anageuka, lakini kila tukijaribu hichi hamna.
na siku nyingine utamkuta kama kalala, lakini mazingira ambayo analala sana, kwa maana zile purukushani yeye haamki. Tukaanza kujiuliza kuna shida gani, ndio tukaanza kwenda hospitali kutafuta matibabu, ndio tukaambiwa usikivu wake uko chini. Kwa hiyo tukaanza kwenda hospitali kufuatia vipimo, na baadaye ndio tukaambiwa kuna kitengo ambacho anachukuliwa kwa ajili ya kufanyishwa mazoezi ya kuzungumza. Kwa hiyo tukaanza kumpeleka huko, na mpaka sasa hivi maendeleo tunaona afadhali, kuna mabadiliko kutoka 1 mpaka 3. Kwa hiyo tunaona sasa hivi kidogo kuna sauti, wakati tunavomvisha mashine zile kuna sauti, wenyewe tunafundisha anajibu moja moja. Kwa hiyo tunaona maendeleo mpaka sasa hivi alhamdulillah yapo vizuri. Changamoto ni kwamba yule anakaa mbali sana, kwa sababu mimi nakaa Mwera Skuli, yeye gari nafika maili 6. Kwa hiyo pia hiyo ni changamoto, kwa sababu ni Mwera Skuli, tena ni Mwera Skuli ndani, sio Mwera Skuli manake barabarani, ni Mwera Skuli ndani. Kwa hiyo ndio maana unakuta ule muda inopita gari ni kwa kwangu mimi kule ni usiku. Kwa hiyo ndio inakuwa changamoto, kwa sababu kama ingekuwa saa 12 au saa ngapi ingekuwa kidogo natoka kule, hata nikifika mimi dereva Daudi anajua, kwa sababu kuna siku nyingine mimi tunakosana, kwa sababu mimi naweza kuamka saa 11, hata nikimaliza mfano mtoto kishampisha mswaki akishakoga inakuwa saa 11:30, saa 12 kasoro. Sasa inakuwa ni changamoto kusema ukweli. Kwa upande wake yeye katika kuamka na kuhusu kuamka yeye hana tatizo, lakini tena zile harakati za kupiga mswaki hata mfano akishakoga inakuwa ni shida. Sasa kwa upande wapo inakuwa ni changamoto hiyo. Lakini ingekuwa kama ingekuwa kuna uwezekano ya kufika Mwera Skuli gari, basi ingewezekana, sababu kule ni ndani, lakini barabarani sio mbali sana. Kwa hiyo maendeleo ya mtoto mpaka sasa hivi yako? Maendeleo ya mtoto tunashukuru, si hapa tofauti na mwanzo, sababu sasa hivi hata ule utulivu wake bado hajaanza kusema, lakini hata utulivu wake ile anaonekana katulia kidogo. Hii ndio ruti yangu ambayo ya kila siku nayokwenda, na kuchelewa nadhani inakuwa ni siku moja kutokana na kuwasubiri watoto ambao kwa kama mfano huyu wajumbe ambaye yuko mbali, umeona, na kuna wazazi wengine wanakuwa wanachelewesha kuamka. Kwa hiyo huwa analazimika kunipigia simu na kuniambia nisubiri kidogo. Kwa hiyo pale nilikuwa nachukua muda wangu. Lakini kama watoto wote ambao nawakuta kwa wakati, basi tunazidi kuwahi mapema zaidi skuli.